Okay, students, now we are in the chapter of applications of differentiation. Every day we are discussing the chapter applications of differentiation because it is so lengthy chapter, so many subtopics are there in applications of differentiation. In the applications of differentiation, until yesterday we were discussed about rate measure. Of course, rate measure level 3 is handling. In rate measure level 3, still today we will continue rate measure level 3 and level 4 also. Until yesterday completed 13 question in rate measure level 3. Now I am going to discuss, it is an important sum in AIEEE and mains also. అప్పట్లో AIEEE 2012లో ఇచ్చాడు, తర్వాత మెయిన్స్లో కూడా ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్. 14th క్వశ్చన్, రేట్ మెజర్ లెవెల్ 3 14th క్వశ్చన్. ప్రతి మెటీరియల్లో ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ బుక్స్, సింగేజ్, అరిహండ్ ఇట్లా ఏ మెటీరియల్ తీసుకున్నా కూడా కంపల్సరీ ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్రీవియస్గా AIEEE 2012 అని అండ్ చాలా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో ఇచ్చాడు. ఆన్లైన్ 2016 మెయిన్స్లో ఇచ్చాడు. రేట్ మెజర్ లెవెల్ 3. రేట్ మెజర్ లెవెల్ 3లో 14th క్వశ్చన్. First, read the question. A spherical balloon filled with 4,500 pi cubic meters of helium gas. A spherical balloon, it is a sphere. A spherical balloon is filling with gas, with helium gas. Helium gas. If a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic centimeters. Leakage rate higide. Leakage rate is equal to 72 pi cubic centimeter. Cubic meter per minute. Cubic meter per minute. Then the rate in meter per minute you should calculate. Then the rate at which the radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage begin. అంటే బెలూన్ ఇట్లా పెద్దగా ఉన్న బెలూన్ లీకేజ్ ఇట్లా కంప్రెస్ అయిపోయి తగ్గిపోతుంది. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఏంటి ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ అంటే 49 minutes ఆఫ్టర్ 49 minutes what is the leakage rate? Leakage rate ఇక్కడ after 49 minutes the leakage begin, we should calculate the radius of the balloon decreases. dr by dt calculate చేయాలి. సో మనం given original అని రాదు, given original volume ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి. ఫస్ట్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ అంటే బిఫోర్ లీకేజ్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ V అని రాసుకున్నాం. V1 అని పెట్టాం. ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే he given that it is 4,500 pi cubic meter. 4,500 pi cubic meter is original value, cubic meter. Next one, leakage. After leakage, whenever the gas is leaking, ఈ లీకేజ్ ప్రాసెస్లో ఎంత లీకేజ్ అంటే when after leakage అది కూడా 49 minutes after leakage, after 49 minutes, that too leakage rate given as 72 pi cubic meter. 72 pi ఒక మీటర్ పెర్ మినిట్కి. సో 49 minutesకి ఎంత సార్ అంటే 49 into 72 you should calculate. 49 into 72 into 49, this is 98, 7 9 is 63, 6 7 4 is 28, 6 34, 8 12 5 3 3528. So 49 minutes ki leakage 3,528 pi. This is 72 pi. So now you calculate the remaining volume. Remaining means before leakage and after leakage. Remaining volume is equal to, you should subtract the value
from V1 to V2. This is V2. V2 means after leakage, V1 means before leakage. Remaining volume, you think this one as V. V is equal to 4500 minus 3500 to 3528. This is pi, this is 10 minus 2, this is 2, and 9 minus 2, this is 7, and 14, so it is 972 pi. Remaining the volume of the balloon, compress అయిపోగా ఇంకా చిన్నగా అయిపోగా వచ్చినటువంటి వాల్యూమ్ 972 pi వచ్చింది. Volume, now you write the formula of volume of sphere. Volume of sphere formula V is equal to 4 by 3 into pi r cube. 4 by 3 into pi r cube. Now equate the value, remaining value as volume 972 pi is equal to 4 by 3 into pi r cube. Pi and pi will be getting cancelled. To calculate radius, I am discussing this formula. So r cube you write now. R cube is equal to this numbers taken that side, it becomes 3 by 4 into 972. That's all. 4 will be dividing in, this is 4 2s are 8 to 17, 4 4s are, and this is 3. This is 243. R cube is equal to 3 into 243 is 729. 729 means R cube you should calculate. R, if R is equal to 9, then 9 into 9 into 9 it becomes 729. Therefore, whenever R cube 729 he given, then R is equal to 9 we write. R is equal to 9 we got now. Now V is equal to, again you write the formula 4 by 3 pi r cube. V is equal to 4 by 3 pi r cube. Now diff both sides with respect to t. With respect to t, differentiating both sides. Because we should calculate the value of dr by dt in the sphere. dv by dt he given as 72 pi. Escaping velocity, escaping rate of volume dv by dt he given. Now you write here dv by dt is equal to 4 by 3 into pi into 3r square into dr by dt. dv by dt you write here 72 pi. That is equal to, this 3 and 3 will be getting cancelled, 4 pi into r we have calculated here. Now only r is equal to 9. Now you put here r is 9. 9 square dr by dt. Pi and pi will be getting cancelled. This is 72. 4 will be dividing 72 into 18 times. Therefore, you write here dr by dt is equal to 18 by 9 square is 81. Get cancel the table, common this one, 9th table. 2 by 9. So, radius dr by dt after leakage figure is 2 by 9. Already he given a units meter per minute. 2 by 9 meter per minute. ఒక మినిట్కి 2 by 9 రెడ్యూస్ అవుతుంది రేడియస్ అని అర్థం. దిస్ ఈస్ an IMP JE mains question. Now completed 14th question. 15th question, this one also important. This is physics concept question. 15th one, a body falling from rest, a freely falling body అన్నట్టుగా తీసుకున్నాడు. A body falling from rest, దాని కండిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనం చదవాలి. If a body falling from rest under gravity, everybody know that due to acceleration of gravity, a body comes down to earth. A body falling from rest under gravity passes a certain point. Question చాలా క్లారిటీగా స్టూడెంట్ అందరూ బుక్ ముందు పెట్టుకొని చదవండి. While the class you are following, just keep the book with you and read the question properly. A body falling from rest under gravity, అంతవరకు ఓకే. Passes a certain point P, అక్కడ స్పీడ్గా చదవాలి. Passes a certain point P, it was a distance of 400 meters from P, 4 seconds prior passing through P. అది కొంచెం స్పీడ్గా చదివితే మీకు అందులో ఉన్న మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. ఏ బాడీ ఇది రెస్ట్ తీసుకుంది, ఈ రెస్ట్ పొజిషన్లో రెస్ట్. ఏ బాడీ
falling from rest under gravity passes through a point P. ఇట్లా కంప్లీట్గా ఇంతవరకు రండి. Passes through a point P. ఇది point P. This is not simple pen, simple point అని చెప్తున్నాను. A body falling rest under gravity certain point P. It was a distance of 4 meters from P. P నుంచి 400 మీటర్ ఉంది. ఎక్కడికి క్లారిటీగా అక్కడ చదవాలి క్వశ్చన్ని. 4 seconds prior to passing through P. Pకి రావడానికి ముందే 400 seconds. 4Pకి రావడానికి ముందే 400 మీటర్ దూరంలో ఉంది అని అర్థము. ఎక్కడ 4 secondsకి. సో దీనికి ఒక క్యూ అని పేరు పెట్టుకోండి. ఈ క్యూ అనేటటువంటిది ఎప్పుడంటే 400 మీటర్ ఎబోవ్లో ఉంది. పి అనే పాయింట్కి చేరడానికి ముందే 400 మీటర్ ఉంది అక్కడ. ప్రియర్ అంటే ముందే, అంటే ఇక్కడ 4 seconds టైంని టీ అనుకుంటే T-4 ఇక్కడ ప్రియర్ అని రాసుకోండి. మీకు ఇది అర్థం కావడానికి రాస్తాం ప్రియర్. అదే ఈ క్వశ్చన్ లాజిక్. ఏ బాడీ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అండర్ గ్రావిటీ passes a certain point P, ఈ కింద ఉండేటటువంటి పాయింట్, a certain point P 4 seconds prior passing through P if G is equal to 10 meter per second square. Acceleration due to gravity he given as 10 meter per second square. Then the height above the point P from the body begin to fall. Height above the point P అంటే కంప్లీట్గా టోటల్ హైట్ ఇచ్చాడు మనకి. ఈ 400 అతను ఇచ్చాడు. సో టోటల్ హైట్ అబోవ్ ద పాయింట్, టోటల్ హైట్ ఒక H1 అని పేరు పెట్టుకుంటే, ఇది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇది H అని తీసుకుంది. ఇది టోటల్ హైట్ అన్నమాట. సో టోటల్ హైట్ యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్. ఈ టోటల్ హైట్లో అంటే మీరు అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్ చూసినట్టయితే టోటల్ హైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 400 కన్నా గ్రేటర్ దాన్ అయ్యే ఆప్షన్స్ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మనకు షార్ట్ కట్ లేదు, సమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. G ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. నౌ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఏ బాడీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అండ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ డౌన్కి వెళ్తుంది యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ద్వారా. యూజింగ్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. యూజింగ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. యూజింగ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. T అంటే టైము, U అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అండ్ A అంటే యాక్సలరేషన్. ఇక్కడ హియర్ అంటే రెస్ట్ కాబట్టి రెస్ట్ ప్లేస్లో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఏమి ఉండదు. హియర్ S ఈజ్ హియర్ U ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 యు రైట్. దట్ ఎంప్లాయిస్ అంటే S అని డిస్ప్లేస్మెంట్ చెప్తాం మనం. నేను హైట్ అన్నాడు కాబట్టి H1 టోటల్ హైట్, H జనరల్ హైట్ తీసుకున్నాం. హియర్ H ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు రైట్. H ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ GT స్క్వేర్, హాఫ్ ఇంటూ GT స్క్వేర్. బికాస్ ఇక్కడ జనరల్ యాక్సలరేషన్ కాదు, యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ G అనే లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. H ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ GT స్క్వేర్. H1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ G ఇంటూ ప్రియర్ 4 seconds అన్నాడు కాబట్టి ప్రియర్ అంటే ముందు ఒరిజినల్ టైం కన్నా లెస్ T-4 హోల్ స్క్వేర్ అని రాద్దాం. ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైతే ఉందో డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్రియర్కి 400 మీటర్ అబోవ్లో ఉంది కాబట్టి కండిషన్ అని రాద్దాం. కండిషన్ H, దిస్ ఈజ్ H1 టోటల్, ఓకే దిస్ ఈజ్ H1 అండ్ దిస్ ఈజ్ H. కండిషన్ మనకి H1 మైనస్ H టోటల్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ తీసేస్తే 400 వచ్చింది. H1 మైనస్ H ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 మీటర్ వచ్చింది. H1 మైనస్ H అంటే ఇక్కడ నువ్వు రాయాల్సింది 1/2 ఇంటూ GT స్క్వేర్. G 1/2 కామన్ తీసేయండి, G కామన్ తీసేస్తే GT స్క్వేర్ మైనస్ G ఇంటూ T స్క్వేర్. ఇక్కడ 1/2 GT స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 G ఇంటూ T-4 హోల్ స్క్వేర్. 1/2 G taken common, then it becomes 1/2 into G into T square minus T-4 whole square is equal to 400. Acceleration due to gravity he given. How much? 10 he given. So 1/2 into 10 you write. 1/2 into 10 into this one a minus b whole square separate cheyandi. T square minus T square. Here minus of minus plus it becomes 8T plus 16. No, it becomes minus 16 because it is minus 16. Minus 16 is equal to 400. This 2 will be getting cancelled as 5 times. This 5 will be getting cancelled 418 times.
t square and t square got cancelled. So 8t minus 16 is equal to 80 we got. 8t minus 16 is equal to 80. So 8t is equal to 96, t is equal to 12. So time t is equal to 12 we got. What we should calculate? We should calculate this total height. Total height means h1 we should get equation. If we substitute the value t in h1, it becomes total height. T is equal to 12 from this is from 1 you write now. H1 is equal to 1 by 2 into 10 into t square. T square means 12 whole square. Here 12 whole square. 12 whole square means 144. This is 5. 5 into 144 we can calculate. 5 4 are 20, 2 5 4 are 70 and 2. 720. Total height is 720. Otherwise we can substitute the value t in this one also. T minus 4 whole square. We will be getting, maybe it is better. 1 by 2 into 8 into t minus 4 whole square means 12 minus 4 whole square. 64. So 64 into 5, 320 will get. 320 plus 400, 720. Anyhow, we will be getting the total height is 720 meter. 720 meter according to meter units. 720 meter is the total height. Next one. Completed this question number 15. 15. Iదే physics base chesukona sum important, maybe in physics also. Next 16th question. 16th question, a spherical balloon. Again sphere concept keltunadu. A spherical iron ball. A spherical iron ball 10 centimeters in radius. 10 centimeters in radius is located with a layer of ice uniform thickness. 10 centimeters in radius with layer ice of uniform thickness of 5 that melts a rate of 50 centimeter cube per minute when the thickness of ice decreases. We should calculate volume rate. A spherical ball. 16th question. A spherical ball. ఒక స్పెరికల్ బాల్కి అంటే మీరు బేకరీకి వెళ్ళినప్పుడు బేకరీలో ఐస్ క్రీమ్ బాల్ ఐస్ క్రీమ్ కొంటే బాల్ ఐస్ క్రీమ్ అంతా తీసిస్తే దాని చుట్టూ ఐస్ ఉండిపోతే ఐస్ ఇట్లా చేత్తో అనిస్తాడు, అది అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే బాల్ మీద ఐస్ ఉంది, ఆ బాల్ మీద ఐస్ ఉంటే ఐస్ని అది కరుగుతుంది, అది మెల్టింగ్. ఆ ఐస్ని మొత్తం చేత్తో తీసేస్తే పోతుంది. అది ఎంత థిక్నెస్తో అంటే బాగా ఎక్కువ థిక్నెస్తో ఇక్కడ చెప్పాడు. ఇన్ రేడియస్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఇది పైన, ఇది అవుట్, ఇది అవుట్, ఇది ఇన్ అని రాసుకుందాం. ఇది అవుట్, ఇది ఇన్. ఈ ఇన్ రేడియస్ మనకి 10 ఇచ్చాడు. This is 10. A spherical ball of 10 cm radius is located with a layer of ice uniform thickness 5. మొత్తం అంతా కూడా 5 యూనిఫామ్ థిక్నెస్ ఉంది. అంటే ఇది ఐస్ అన్నమాట. ఈ బాల్కి ఐస్ ఉంది, ఇలా యూనిఫామ్ థిక్నెస్తో ఉంది. ఇది మీరు ఇంకా 5 అని రాయకండి, ఎక్స్ అని పేరు పెడతాం. 5 అని లాస్ట్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 5 అనే నెంబర్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. A spherical ball of 10 centimeters in radius located with a layer of ice of uniform thickness 5 that melts at the rate of 50 centimeter cube per minute. Volume of sphere. ఇక్కడ మనకి గుర్తు రావాల్సిన ఫార్ములా వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ V is equal to 4/3 pi r cube. బట్ ఇక్కడ R అంటే టోటల్ అది మెల్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే V is equal to 4/3 into pi into total value 10 plus x. 10 plus x whole cube పెట్టండి. 10 plus x whole cube. ఇప్పుడు మనకి పెర్ మినిట్ అంటే టైంతో విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజ్ కావాలి. టైంతో విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజ్ కావాలంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఈ రేట్ మెజర్ అంతా కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం వస్తూ ఉంటుంది. అంటే dv/dt is equal to 4/3 into pi into 3 into 10 plus x whole square into dx/dt. ఏవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే థిక్నెస్, when the thickness of ice is decreases, అంటే dx/dt ను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. dv/dt ఈ
given value dV by dt, volume of the ball is decreasing, uniform thickness phi that melts and decreasing 50 centimeter cube per minute, 50 centimeter cube per minute. ఇచ్చిన యూనిట్స్ని బట్టి అతను వాల్యూమ్ ఇచ్చాడా, ఏరియా ఇచ్చాడా, లెంత్ ఇచ్చాడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. 50 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్. ఇక్కడ dV by dt దగ్గర 50 రాయండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ 3 అండ్ దిస్ 3 విల్ బి గెటింగ్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ ఆన్సర్ కింద పైలో ఉంది, 50లో ఇక్కడ రాసి వదిలి పెట్టేశాడు. 4 pi ఇంటూ నౌ యూ రైట్ హియర్ ఎట్ x is equal to, అదే అతను చెప్పాడు, యూనిఫామ్ థిక్నెస్ 5 at x is equal to 5 అంటే ఇక్కడ x ప్లేస్లో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 10 plus 5 whole square into dx by dt. So 50 is equal to 4 pi into 10 plus 5, 15 whole square. So you write now dx by dt is equal to 50 by 4 pi into 225 because 10 plus 5 whole square 15 are 225. Now we can get cancel the table 25 2s are 50 and 25 9s are 225. This 2 will be getting cancelled 2 times. Now 1 by 2 9s are 1 by 18 pi. So dx by dt is equal to 1 by 18 pi. dx by dt means the melting rate of the cover, ice covered. dx by dt is equal to 1 by 18 pi according to units centimeter per minute. Centimeter per minute. This is also IMP question. రేట్ మెజర్లో ఎక్కువ శాతం ఈ లెవెల్ 3 నుంచి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. IMP క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 17th క్వశ్చన్. ఇది కూడా ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ లాంటిదే. 17th క్వశ్చన్ రేట్ మెజర్లో మనకి కొలిజియన్ థియరీ కూడా ఇక్కడ టచ్ అయింది. అంటే అకార్డింగ్ టు ఫిజిక్స్లో ఉన్న కొలిజియన్ ఇక్కడ వచ్చినట్టుంది. బట్ కొలిజియన్ ఫార్ములా అవసరం లేదు. బట్ మన రేట్ మెజర్ ఫార్ములా అకార్డింగ్ టు మ్యాథమెటిక్సే చేయాల్సి వస్తుంది. మూవింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దేర్ ఆర్ 2 పాయింట్స్. మూవింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దేర్ ఆర్ 2 పాయింట్స్. ఇక్కడ మూవింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దేర్ ఆర్ 2 పాయింట్స్ విత్ x is equal to 10 plus 60 and x is equal to 3 plus t square. 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. క్లారిటీ క్వశ్చన్ చదవాలి. ద స్పీడ్ విత్ దేర్ రీచింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఆ పాయింట్స్ 2 కూడా ఒకదానికొకటి ఇట్లా రీచ్ అవుతున్నాయి. అంటే 2 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చి ఇలా కలుస్తాయి. ఇట్ ఈజ్ అంటే ఇటు ఒక కార్ వచ్చింది అనుకో, 2 కార్లు ఒక పర్టికులర్ దీనికి వెలాసిటీ ఉంది, దీనికి ఒక వెలాసిటీ, ఈ 2 వచ్చి ఇట్లా టచ్ అవుతున్నాయి. అంటే కొలిజియన్ 2 ఒక ప్లేస్లో టచ్ అవుతున్నాయి. ఈ టచ్ అవటాన్ని అతను ఎట్లా ఇచ్చాడంటే దే ఆర్ రీచింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎన్కౌంటర్. x is centimeter and it is in seconds. ఎన్కౌంటర్ అంటే నువ్వు నన్ను కాల్చాలి, నేను నిన్ను కాల్చాలి అంటే అట్లా షూటింగ్ అనమాట. అంటే మీనింగ్ 2 టచ్ అయిపోతుంది. దీని వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది, దీని వెలాసిటీ 0 అయిపోతుంది. 2 క్లోజ్కి వచ్చేయాలి. అంటే ఇటు నుంచి ఒక పార్టికల్ స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నాం. ఏ దీనికి డైరెక్షన్ ఇది పెట్టండి. ఇప్పుడు బి దీనికి డైరెక్షన్ ఇది పెట్టండి. ఇది ఇక్కడ ఎక్కడో కొలిజియన్ పాయింట్ అనమాట. ఇదే ఎన్కౌంటర్ అనమాట. ఇది ఎన్కౌంటర్ పాయింట్. ఇదే కొలిజియన్. x is equal to a అనేటటువంటిది ఎంత ఇచ్చేయండి మనకి. x is equal to 10 plus 60 దీని ఈక్వేషన్. a అనే పాయింట్ x is equal to 10 plus 60. b అనే పాయింట్ దీనికి కూడా x అని ఇచ్చాడు. 3 plus t square. The speed at which they are reaching from each other. అంటే ఇక్కడ కొలిజియన్ ఎన్కౌంటర్ రాశాను. ఓకే, dx by dt ఇక్కడ దీనికి ఇది x1 అని దీనికి x2 అని పేరు పెట్టి అనుకోండి. అంటే 2 పాయింట్స్. ఇప్పుడు దీనికి v1 వెలాసిటీ అన్నాం. v1 అంటే ఇక్కడ dx1 by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ v2 దీనికి వెలాసిటీ, దీనికి 2t, 3 plus 2t square, 10 plus 60 దీనికి వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దట్ ద స్పీడ్ వెన్ ద రీచింగ్ అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ స్పీడ్ v1 అలా ఉంది. ఒకటి 6 ఒరిజినల్గా ఆప్షన్స్ లేదు. సరే ఇక్కడ అలా షార్ట్ కట్లో కుదరలేదు, ఇది అలా వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్తామంటే ఈ 2 డిస్ప్లేస్మెంట్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ అని రాస్తుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్రకారం ఏ టైంకి మూవ్ అవుతుంది, ఏ టైంకి దగ్గరకు వస్తాయి అని చూద్దాం. బై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ 2 రావాలి కాబట్టి ఎన్కౌంటర్ రావాలి కాబట్టి x ఈ 2 ఈక్వల్ చేయండి. ఈ 2 ఈక్వల్ చేస్తే
10 plus 6t is equal to 3 plus t square. 10 plus 6t is equal to 3 plus t square. Taken that term taken this side, it becomes t square minus 6t minus 7 equal to 0. T square minus 6t minus 7 equal to 0. Taking the factors, t square minus 7t plus t minus 7 equal to 0. T taken common, t minus 7 plus 1 taken common, t minus 7 equal to 0. T is equal to minus 1 is no, because the time should not be negative. T is equal to 7. You consider this one, t is equal to 7. T is equal to 7 తీసుకుంటే ఇప్పుడు v1 v2 ఇందులో పెట్టాం కాబట్టి now from v1 అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ లాగా from v1 at 7 అంటే at t is equal to 7. t is equal to 7 దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత, అది ఎట్లాగో డైరెక్ట్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వచ్చేసింది. కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి dx1 dt is equal to only 6. 6లో 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఉండదు, t అనే వాల్యూ ఉంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ v2 అంటే సెకండ్ పార్టికల్ వెలాసిటీ, దానికి 2 into 7 పెట్టండి. 2 into 7 పెడితే 14 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎన్కౌంటర్ టైం అంటే కొలిజియన్ టైం అన్నమాట. ఎన్కౌంటర్ అక్కడ టైం అడిగాడా వెలాసిటీ అడిగాడా చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్లో. సెకండ్ అదే టైం. ఎన్కౌంటర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎన్కౌంటర్ అంటే ఏ టైప్లో మనకు ఆ రెండు కొలిజియన్ అవుతాయి. స్పీడ్ ఆఫ్ ఎన్కౌంటర్ అంటే వెలాసిటీ 2 మైనస్ వెలాసిటీ 1 లేదా మాడ్యులస్ ఆఫ్ వెలాసిటీ 1 మైనస్ వెలాసిటీ 2. 14 మైనస్ 6 8 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ దగ్గర ఆ రెండు కొలిజియన్ అవుతాయి. రెండు పార్టికల్స్ కూడా కొలిజియన్ అయ్యే ప్లేస్ 8 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. బట్ యూ షుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ యాజ్ కొలిజియన్ థియరీ m1 u1 ప్లస్ m1 u2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 m ప్లస్ m2 v2. అది కాదు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మాస్తో మనకు సంబంధం లేదు, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ సంబంధం లేదు. ఈ రెండు కూడా రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చి ఎన్కౌంటర్ అవుతున్నాయి. సో దాని వెలాసిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అక్కడికి 17th క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు 18th క్వశ్చన్ చూద్దాం. 18th క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన డేటా, ఏ డైనమైట్ బ్లాస్ట్స్ blows a heavy rock. A dynamite blast blows a heavy rock straight up with a launch velocity of 160 meter per second. Launch velocity ఇక్కడ 160 meter per second ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. If reaches height of s is equal to 160. 18th question given అని రాద్దాం. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ హైట్ జనరల్గా h ఇవ్వాలి, ఇక్కడ s ఇచ్చాడు. s is equal to 160t minus 16t square. s is equal to 160t minus 16t square is a given equation after t second. Okay, the velocity of the rock when it is 256 meter high, బాగా 256 meter high ఉన్నప్పుడు above the ground on the way up. So s is equal to 160t అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఎట్ మీరు రాయండి. ఎట్ హైట్ ఈజ్ 256 మీటర్. ఎట్ హైట్ 256 మీటర్ ఉన్నప్పుడు టైం పరిస్థితి ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 160t minus 16t square. 160t minus 16t square is equal to 256. అంటే ఈ టైం గురించి క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. డివైడ్ బై 16, అన్నిట్లో మీరు 16 కామన్ తీసేయచ్చు. డివైడ్ బై 16 చేస్తే ఇక్కడ 10t minus t square is equal to 16. This equation taken that side, it becomes t square minus 10t plus 16 equal to 0. Maybe we have factors t minus 2 into t minus 8 equal to 0. We can write. Therefore, t is equal to 2 and t is equal to 8. At a time t is equal to 2 seconds and or at time t is equal to 8 seconds, the body reaches maximum height. A dynamic blast blows heavy rock straight up with a launch velocity 160 anta ichadu. If reaches height maximum after t seconds, ఆ t ఏమి ఇచ్చాడు మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. The velocity of the rock when it is 256 meter above the ground. Velocity find out చేయాలి. Velocity find out చేయాలంటే rate of change of displacement. Already so many times we have discussed.
v is equal to ds by dt. అప్పుడు 160 minus 32t, 160 minus 32t. అట్లా వచ్చిన తర్వాత ఎట్ t is equal to 2 seconds తీసుకోండి. ఎట్ t is equal to 2 seconds వెలాసిటీ ఏమవుతుంది సార్ అంటే 160 minus 64. 160 minus 64 becomes 96. అది ఎంత స్పీడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడో దట్స్ ఆల్, మీటర్ పర్ సెకండ్, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ సార్ t is equal to 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, t is equal to 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 160 minus 32 into 8, 160 minus 32 into 8 becomes 256. 160 minus 256 becomes minus 96. అంటే బాడీ పైకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ డౌన్కి వచ్చింది. అట్లా మ్యాక్సిమం హైట్, బట్ నా హైట్ మనం మైనస్లో చెప్పాం కాబట్టి మనకి ఓన్లీ 96 పాజిటివ్లో చెప్పాం. అది కూడా చేయొచ్చు, అది కూడా రాంగ్ ఏం కాదు. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఏ లాజికల్ థింకింగ్ క్వశ్చన్ యూజింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫిజిక్స్. అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే మనకి మొత్తం ఫిజిక్స్ ప్రకారం ఉంటుంది ఇందులో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 18th క్వశ్చన్. Two cars are traveling along two roads. Read the question carefully. Two cars are traveling along two roads which cross each other at right angles at A. Two cars are traveling two roads, right angle at A. Okay. Right angle at A. One car is traveling towards at 21 km per hour. The other is traveling towards A. Rendu towards A. ఒక కార్ ఇటు నుంచి వస్తుంది, ఇది C1 అమ్మ, కార్ 1. కార్ 1 is moving towards A. This is C2. Car 2. Car 2 is moving also towards A. Two cars are moving in the same A. They are coming into the particular point A. 21 kilometer per hour speed అని కదా. Speed of first car, speed is equal to 21 kilometer per hour. ఇక్కడ ఈ సెకండ్ కార్ ఇక్కడ స్పీడ్ రావడం, సెకండ్ కార్ స్పీడ్ is equal to 28 kilometer per hour. ఫస్ట్ కార్ 21 kilometer and second car 28 kilometer. సెకండ్ కార్ అండ్ ఫస్ట్ కార్ యూనిఫామ్ స్పీడ్, అంటే రెండింటికి ఈక్వల్ స్పీడ్ అయితే కాదు. నెక్స్ట్, for 20, if initially their distance at A from A are 1500 km. Initial distance ఇక్కడ ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ 1500 అని రాస్తుంది. అంటే స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్లో ఉన్నది అది అలా ఇటు సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ కార్ 1కి 1500 అండ్ హ్యాస్ 2100 ఏమో ఇంకొక కార్. ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ 2100. Initial distance of car 1 is 1500 kilometer and initial distance of car 2 is 2100 kilometers. So large distance. Then the nearest distance them, అంటే ఈ కార్స్ రెండు కూడా ఈ కార్ ఇట్లా పర్టికులర్ పాయింట్ ఉంది, అటు నుంచి ఒక కార్ ఇటు నుంచి ఇట్లా వస్తుంది, 2090 degrees ఉంది. రెండు టచ్ అవటం కాదు, ఇక్కడ నియరెస్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు. హియర్ నాట్ కొలిజన్, ఇక్కడ రెండు కార్లు గుద్దుకోవడం కాదు, రెండు కార్లు కొలిజన్ కాదు, తక్కువగా ఇంకా అంటే బాగా టచ్ అయిపోతున్న ప్లేస్లో ఆ ప్లేస్ ఎక్కడికి వస్తుంది అని అర్థం. ఇది కొంత స్పీడ్లో ఉంది, ఇది కొంత స్పీడ్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ P1 P2 అని తీసుకోండి. పొజిషన్ 1 పొజిషన్ 2 అంటే ఈ రెండు పొజిషన్లో మనకి కార్ వచ్చేటటువంటి ప్లేస్. ఈ రెండు పొజిషన్లో ఇది T ఎందుకంటే పర్టికులర్ టైం T అంటాం. పర్టికులర్ టైం Tలో కార్ 1 ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఈ టైంలో కార్ 2 ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇది T. ఈ T గురించి మనం మాట్లాడదాం. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. ఈ T ఎట్లా వస్తుందంటే మనకి C1P అంటే C1P1. ద కార్ ట్రావెల్డ్ టువర్డ్స్ A, టువర్డ్స్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ కార్ రావడానికి C1P1 మనం ఎలా చెప్తామంటే 1500 మైనస్ 21T. 15 అంటే ఈ ప్లేస్ ఇక్కడ C1P కాదు, AP1 అక్కడ 20 అది T కాబట్టి ఇక్కడ మనకి AP1 ఇంత కవర్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ AP2 అటు నుంచి వచ్చే కార్. ఇప్పుడు ఇటు నుంచి వచ్చే కార్ పరిస్థితి ఇది.
అటు నుంచి వచ్చే కారు AP2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2100 మైనస్ దాని స్పీడ్ ఎంత అంటే 28. ఇప్పుడు ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ AP1 P2 ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ AP1 P2 లో మనము ఎలా రాయొచ్చు అంటే P1 P2 హోల్ స్క్వేర్ is equal to AP1 square plus AP2 square. AP1 square plus AP2 square. In right angle triangle లో AP1 square plus AP2 square. ఇది P1 P2 whole square. అంటే ఈ P1 P2 whole square అంటే మనకి ఈ రెండు దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి ప్లేస్ చూద్దాం. ఈ రెండు దగ్గరకు వచ్చే ప్లేస్లో P1 P2 whole square అంటే ఎంత చెప్పాలంటే మనకి 1500 మైనస్ 21t హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ 2100 మైనస్ 28t హోల్ స్క్వేర్. ఇది మనకు కావాల్సింది 1500 మైనస్ 21t హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2100 మైనస్ 28t హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ 1గా తీసుకుందాం. ఈ P1 P2 దీనికి వెలాసిటీ తీసుకుందాం. దీనికి వెలాసిటీ v అనుకున్నట్లయితే ఈ వెలాసిటీ v అనుకున్నట్లయితే మనకి దీనికి డిఫ్ చేద్దాం. 2 into 1500 అంటే జస్ట్ ఆ డిస్టెన్స్ ఏమైతే ఉంటుంది 2 into 1500 into 21t మైనస్ ఇక్కడ 21 ప్లస్ 2 into 2100 మైనస్ 28t ఇంటూ మైనస్ 28 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 2 into 1500 మైనస్ 21t మైనస్ 21 ఇదంతా ఉంది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం 14 టేబుల్ డివైడ్ చేయాలి. 14 టేబుల్ అంటే ఎందుకంటే ఇది 2 ఇందులో నుంచి 7 పోతుంది. డివైడ్ బై మైనస్ 14 అన్నది బెటర్. డివైడ్ బై మైనస్ 14 అంటే 2 పోతుంది, ఇందులో 7 పోతుంది అంటే 3 ఉంటుంది. ఇంకా అంటే 7 మైనస్ 7 and 2 తీసేసాను. ఆ 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 4500 మైనస్ 63t ఇక్కడ 2 పోయింది మైనస్ 14తో చేస్తాను కాబట్టి 28 to 56 ఇంకా 4 ఉంటుంది. ఆ 4 2100తో మల్టిప్లై చేస్తే 8400 మైనస్ 4 into 28 92 4 8 32 3 4 2 8 3 112t 112t ఈక్వల్ టు 0. 4500 8400 యాడ్ చేసే మనకు 12900 మైనస్ ఇది 575 175t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 175t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12900. So t is equal to 12900 by 175. 25 table get cancelled. 25 5s are 125 and 4 pakkake 400 lo 5 and 16 times. This is 7. So t is equal to 516 by 7 we got. We should substitute the value here. T is equal to substitute t is equal to 516 by 7 in 1 we get ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t is equal to 1500 minus 21 into t 1500 minus 21 into 516 by 7 whole square total plus 2100 minus 28 into 516 by 7 ఇదంతటికి మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ దే 1500 minus 21t whole square. So 1500 minus 21 into, so this can be written as 21 into 516 whole square by 49. You calculate it, you will be getting the answer. So whatever the answer you get, maybe you calculate the value, you may get the value as P1 P2 is equal to 3600.
3600. But here we are having only P1 P2 whole square. Therefore P1 P2 అంటే పొజిషన్ 1 పొజిషన్ 2 ఇది 3600 రూట్ 60 మీటర్స్ 60 కిలోమీటర్స్ అంటే అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఇక్కడ కిలోమీటర్ ఇచ్చాడు కూడా 60 కిలోమీటర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి అంటే నియరెస్ట్ డిస్టెన్స్ 60 కిలోమీటర్. అంతకన్నా స్పీడ్ వస్తే పరిస్థితి అంటే ఈ స్పీడ్ దీనికి ఉంది ఈ స్పీడ్ దీనికి ఉంది కాబట్టి రెండు కొలిజన్ అయిపోతాయి. సో నియరెస్ట్ డిస్టెన్స్ పొజిషన్ 1 అండ్ పొజిషన్ 2 బిట్వీన్ 2 కార్స్ ఇస్ 60 కిలోమీటర్. యూ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ. ఇప్పటికి మనం లెవెల్ 3 కంప్లీట్ చేసాము. లెవెల్ 4లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పుకుందాం. మాడ్యూల్ 4 మళ్ళీ ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేయలేము, అందుకోసం మాడ్యూల్ 4 కూడా చెప్తున్నాం. రేట్ మెజర్లో మాడ్యూల్ 4 అందులో క్వశ్చన్ అంటే ఇక్కడ కూడా జనరల్గా రేట్ మెజర్ వచ్చినప్పుడు ఫిజిక్స్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ హీ గివెన్ వాట్ యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ యూ షుడ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. రేట్ మెజర్ లెవెల్ 4 రేట్ మెజర్ టాపిక్. ఈ రేట్ మెజర్ లెవెల్ 4లో ఈ రోజుతో ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం. టుమారో నెక్స్ట్ చాప్టర్. రేట్ మెజర్ లెవెల్ 4లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఏ కార్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ P at time t equal to 0 seconds. అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అది టైం t equal to 0 అందరికీ తెలుసు. అండ్ ఏ కార్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ P to Q. ఇది P అనుకోండి. Qకి రీచ్ అవుతుంది. P at a time t equal to 0 seconds and stops at point Q. The distance x in meters covered it. So the distance travelled by the car between P and Q is x in t seconds given by x is equal to ఇది x. ఈ డిస్టెన్స్ అంతా x ఇచ్చాడు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ ఈ given as x is equal to t square into 2 minus t by 3. t square into 2 minus t by 3. Find the time taken by it. Find the time taken to it. Find the time taken by to reach the Q and also find the distance between P and Q. Time taken అంటే when and where the velocity is 0 అని ఇచ్చారు. x is equal to ఎట్లా ఇచ్చాడు dx by dt. చూద్దాం dx by dt క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. dx by dt క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే t square into minus 1 by 3 అంటే uv dash plus vu dash 2 minus t by 3 into 2t equal to 0. t కామన్ తీద్దాం. t కామన్ తీస్తే ఇక్కడ మైనస్ t by 3 అక్కడ t పోయింది 2 ఉన్నది 2 2s are 4 minus 2t by 3 equal to 0. ఫస్ట్ కేస్ వచ్చి t equal to. సెకండ్ కేస్ 4 minus 2t minus t minus 3t by 3 అంటే 0 అంటే 3t అంటే t equal to 4. t equal to 0 no because అది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ మీరు కొత్తగా చేసేది ఏం లేదు. t is equal to 4 కాబట్టి ఎట్ వేర్ అండ్ వెన్ అని అడిగినట్టు ఇక్కడ ఫైండ్ ద టైం టేకెన్ బై అంటే ఇక్కడ 4 seconds అది ఆప్షన్లో లేదు. ఇట్ టు రీచ్ P and Q ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ P and Q ఆల్సో. ఇది తీసుకెళ్ళి అంటే t is equal to 4 ఇది 1 అనుకుంటే ఈ t వాల్యూ తీసుకెళ్ళి సబ్ ఇన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే లాస్ట్ ప్రింట్ మిస్టేక్ కరెక్ట్ ద ప్రింట్ మిస్టేక్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ P and Q x is equal to t square means 16 into 2 minus 4 by 3. 16 into 3 2s are 6 minus 4 2 by 3. So this is 32 by 3. The distance covered in 4 seconds is 32 by 3 meters. Next, after the first question completed. Second question. Second question. A man is moving away. Man is moving away and away. A movement away from the tower 41.6. 41.6 tower ఉంది 41.6 meter ఉంది. A man is moving away from a tower 41.6 meter high at the rate of 41.6 meter high at the rate of 2 meters per second. అక్కడ మిస్ అని పడింది రాంగ్ 2 meter per second. If the eye of level of man is 1.6 above the ground ఇట్లా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మ్యాన్ తీసుకుందాం. మ్యాన్ ఎంఏ ఈ మ్యాన్ 1.6 మీటర్స్ హైలో ఉన్నాడు. మ్యాన్ హై 1.6 మీటర్స్ హై అంటే
ఇక్కడ 1.6, ఈ 1.6 టోటల్ మనకి 41.6 అని ఇచ్చాం. అంటే ఇది తీసేస్తే 40 వస్తుంది. ఏ మ్యాన్ ఈజ్ మూవింగ్ away from a tower 41.6 meter high at a rate of 2 meter per second. If the eye level of the man is 1.6 above the ground, ఇట్లా చూస్తున్నాడు. ఇక్కడ అతని ఐ అబ్జర్వేషన్ టీటా ఉన్నది, ఇక్కడ టీటా. Then the rate at which the angle of elevation of top of the tower changes when he is a distance of 30 meters from the foot of the tower. When ఇక్కడ x అని తీసుకుందాం, ఇది x అని తీసుకుందాం. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ గివెన్, ఇక్కడ గివెన్ ఏంట్రా అంటే x is equal to 30 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 30 మీటర్ ఫ్రమ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్, ఇది ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్. టవర్కి మనం ఏబిసిడి హైట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ లాగా నేమ్స్ పెట్టుకుందాం. ఇది ఏబిసిడి, ఇది ఏ అనుకోండి, ఇది ఎఫ్ అనుకోండి, ఇది డిఏ అనేటువంటి మ్యాన్, ఇదంతా ఎక్స్. సో ఇది కూడా ఎక్స్ అవుతుంది. నువ్వు 2 ఫైండ్ అవుట్ అని రాద్దాం. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏం అడిగాడు? టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ చేంజెస్ అంత. దెన్ రేట్ ఆఫ్ విచ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ టు ఫైండ్ అవుట్ డి థీటా బై డిటి. డి థీటా బై డిటి నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిఈ tan theta is equal to తీసుకుంటాం. tan theta is equal to మనకి 40/x. ఇప్పుడు diff both sides with respect to time. Diff both sides with respect to time. Tan theta derivative secant square theta. Tan theta derivative secant square theta into d theta by dt. Tan theta derivative secant square theta into d theta by dt is equal to 1/x derivative minus 1/x square. So minus 40/x square into dx by dt. ఇప్పుడు మనం d theta by dt ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. d theta by dt ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ d theta by dt రాశాను. d theta by dt is equal to minus 40/x square into secant square theta taken that side, because 1/cos 1/secant square అవుతుంది. అంటే 1/secant cos కాబట్టి you write cos square theta into this one you write dx by dt. సో ఇక్కడ cos వచ్చిందంటే ఏం చేయాలంటే cos అంటే మనకి adjacent side హైపోటెన్యూస్ తెలియాలంటే యూజింగ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, దిస్ ఇస్ రైట్ యాంగిల్. 40 square plus x square you write here. This is a is equal to 40 square plus x square. అంటే cos square దీని ప్రకారం adjacent side హైపోటెన్యూస్ అంటే x square by 40 square plus x square అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అంటే d theta by dt is equal to minus 40/x square into, here you write as this one, x square by cos square theta కాబట్టి 40 square plus x square into he given x is equal to 30 అని చెప్పాను ఇక్కడ. And dx by dt also he given. dx by dt given x is equal to 30 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. dx by dt కూడా అతను ఇచ్చి ఉన్నాడు, మనం చదవాలి. Distance of 30 meters, height, a man is moving away from tower 36 meters high at the rate of 2 meters per second. ఇక్కడ 2 meters పెట్టండి. dx by dt 2 అనేటటువంటి రాయండి. dx by dt is equal to 2 meters per second. 2 meters per second. So x square and x square will be getting cancelled. When x is equal to 30 you substitute. Minus 40 by this is 40 whole square. 40 whole square into 30 whole square. 40 whole square into 30 whole square into 2. Minus 80 ఇది whole by 40 square అంటే 1600, 30 square అంటే 900. 1600 900 యాడ్ చేస్తే 2500. Therefore the rate of change of angle d theta by dt is equal to
minus 4 by 125 by dividing with 2 table. Minus 4 by 125. ఇక్కడ మనకి రేడియన్స్ అని ఇచ్చాడు. According to units we can write. Now completed second question. Now we are going to discuss about third question. Third question చేద్దాం. Third question లో two parallel chords అంటే sides the circle అంటే chords అంటాం. Two parallel sides of rectangle. Two parallel sides of rectangle are being lengthened at the rate of 2 cm per second. Third question. A rectangle. For a rectangle, two parallel chords ఒక తీరుగా, ఇంకో టూ parallel chords ఒక తీరుగా చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఇది లెంత్ అందాం, లెంత్ ని x అందాం. ఇది బ్రెడ్త్, లెంత్ x అందాం, బ్రెడ్త్ y అందాం. Two parallel sides of a rectangle are being lengthened at the rate of 2 cm per second. అంటే dx by dt తీసుకుందాం. dx by dt is equal to 2 cm per second. Okay. Two parallel lines are lengthened 2 cm per second. Next, while the other two parallel sides are shortened, అవి తగ్గుతున్నాయి. Shortened in such a way, ఎట్లా ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్ చదవండి. In such a way, అవే చెప్తున్నాడు. In such a way that the area of a triangle is 50 cm square. Area of triangle 50 cm square అయ్యేటట్లుగా అవి తగ్గుతున్నాయి. అంతేగాని ఇక్కడ 2 ఇచ్చినట్టు అక్కడ 5 6 7 8 అట్లా ఇవ్వలేదు. సో మనం అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రెక్టాంగిల్ 50 cm square. The rate of change of perimeter when the length of increasing side is 5 cm. లెంత్ 5 cm అయితే ఏరియా పెరిమీటర్లో వచ్చే చేంజ్ అనుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏరియా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఏరియా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ తీసుకోండి. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ 5. ఏరియా హీ గివెన్ యాజ్ 50. ఎక్స్ అంటే అతను లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడంటే లెంత్ ఇంక్రీజింగ్ సైడ్ 5 cm. లెంత్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 he given. Length given as 5. So write here 5 into y. So y is equal to 10. జనరల్గా లెంత్ ఎక్కువ బ్రెడ్త్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ బ్రెడ్త్ ఏం 10 వచ్చింది, లెంత్ 5 వచ్చిందని కన్ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు. అంటే ఇది డిక్రీజ్ ఇది ఇంక్రీజ్ అయినట్టుంటే లెంత్ బికమ్స్ బ్రెడ్త్, బ్రెడ్త్ బికమ్స్ లెంత్ కూడా అవ్వచ్చు. సో దానికి మీరు వరి అవసరం లేదు. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 వచ్చింది, అది అట్లా వచ్చింది. నా ఇది ఒక 1 అనుకో. డిఫ్ 1 బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t, ఎందుకంటే టైం ప్రకారం విత్ రెస్పెక్ట్ టు t. సో dA by dt is equal to x into dy by dt plus y into dx by dt. ఏరియాలో వచ్చే చేంజ్ కూడా అతను ఇచ్చాడు. ఎట్లా అంటే 50 ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ 50 cm square. The rate of change of perimeter, the rate of change of perimeter. Okay, y is equal to 10 ఇచ్చాడు. dA by dt అనేది మనకి x dy by dt అని రాసుకున్నాము. నెక్స్ట్ స్టెప్లో dA by dt is equal to x వాల్యూ ఇక్కడ 5, dy by dt రాద్దాము. dy by dt plus y into what is the value y, we got 10 into what is the value of dx by dt, he given it is 2. అంటే మనకి పెరిమీటర్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఏరియా కాన్స్టెంట్. ఏరియా ఎట్లా చూసినా ఒకటే, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో ఏరియా అనేటటువంటి నీకు 0 వేసేయండి. 0 ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ 5 ఇంటూ dy by dt ప్లస్ ఇది 10 2 20. నెక్స్ట్ dy by dt ఇంటూ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -20. సో ఇట్ బికమ్స్ -4. dy by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 అవుతుంది. dy by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4 అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేద్దామంటే పెరిమీటర్ అంటాం. పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, పెరిమీటర్ p ఫార్ములా 2 into x plus y. p is equal to 2 into దీనికి డిఫ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t అనండి. dp by dt here 2 into dx by dt plus dy by dt. సో dp by dt అంటే 2 into dx by dt అంటే 2
dy by dt అంటే -4 అంటే 2 ఇంటూ -2 2 ఇంటూ -2 అంటే -4 2 ఇంటూ మైనస్ టోటల్ ఆన్సర్ నీకు -4 వచ్చింది. సో మనం లెవెల్ 4లో కొన్ని సమ్స్ చెప్పుకున్నాం. మిగిలిన మీరు ట్రై చేయండి, డౌట్ అయితే అడగచ్చు. ఈరోజు క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే.